Hi all, welcome to c-meditech ഓൺലൈൻ അക്കാദമി. പാസ്സായ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഷെയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് പാസ്സായ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഷെയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് എൻസൈം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ codeine metabolism? Okay, which enzyme is responsible for codeine metabolism? So the correct answer is option C, cytochrome P2D6. ഓക്കെ, സോ കൊഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡ്രഗ്. സോ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവേഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് ഫോം. ഓക്കെ, കൊഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ്. സോ അത് ആക്റ്റീവ് ഫോം മോർഫിനായി മാറുന്നതിന് അതിനൊരു മെറ്റബോളിക് കൺവേർഷൻ നടക്കണം. സോ സൈറ്റോക്രോം P2D6 വിൽ കൺവേർട്ട് കൊഡീൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മോർഫിൻ, ആൻഡ് മോർഫിൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദി analgesic activity. Okay, so the enzyme responsible for codeine metabolism is cytochrome P2D6. Second question, which of the following dietary supplement is most commonly used to manage symptoms of jet lag? Okay, so jet lag manage ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് ഏതാണ്? സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, മെലാറ്റോണിൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സ്ലീപ്പിംഗ് വേക്കിംഗ് സൈക്കിളിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് മെലാറ്റോണിൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സോണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ക്ലോക്കിൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇന്റേണൽ ക്ലോക്കിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ജെറ്റ് ലാഗ്. ഓക്കെ, അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് ജെറ്റ് ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെഗുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെലാറ്റോണിൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെറ്റ് ലാഗിന്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മെലാറ്റോണിൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സ്ലീപ്പ്, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇംപ്രൂവ് സ്ലീപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ടൈം സോണിനോട് പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മെലാറ്റോണിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ the dietary supplement that we should supplement to manage symptoms of jet lag is melatonin. Third question, the right of individual to self-rule and make decisions about what will happen to their bodies, choice among healthcare providers, then choice of refusing medical treatment. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഓട്ടോണോമി. Okay, so autonomy is a right of individual to self-rule and make decisions regarding what will happen to their body, choice among healthcare providers, and choice of refusing medical treatment. Actually ഈ 4 പോയിന്റ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ethical principles are 4 types, that is autonomy, beneficence, non-maleficence and justice. Okay, so നിങ്ങൾ ഈ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്സും പഠിച്ചിരിക്കണം. Okay, fourth question, which of the following herbal product is known to exhibit 5-HT3 receptor antagonistic activity and potentially useful in managing nausea and vomiting? So the correct answer is option B, ginger. Okay, ginger, that is Zingiber officinale, exhibit anti-emetic activity. Okay, ginger can produce anti-emetic activity by exhibiting 5-HT3 antagonistic action. Okay, so it can be used to manage nausea and vomiting, especially in case of pregnancy and motion sickness. Okay, so ginger is the correct answer, which exhibit 5-HT3 antagonistic activity. Fifth question, give the structure of active metabolite of Oseltamivir. Okay, so in question there will be 4 structures and we have to choose the correct structure of Oseltamivir. Okay, active metabolite of Oseltamivir. So Oseltamivir is a prodrug. Okay, so after metabolic conversion it is converted into its active form, that is Oseltamivir carboxylate. Okay, it is the actual structure of Oseltamivir carboxylate. Okay, Oseltamivir carboxylate is the active metabolite of Oseltamivir. Here carboxylic group is present. Okay, so you should familiar with this structure. Okay, Oseltamivir carboxylate, which is the active metabolite of Oseltamivir. Sixth question, according to NCC MERP,
index which error category involves an error that occurred but did not reach patient. Okay, so NCC MERP index അനുസരിച്ച് an error is happened and it does not reach the patient. Okay, that belongs to category B. The correct answer is option B. Category B ആണ് correct answer. So error is happened but it does not reach the patient. That means category B. Seventh question, according to NCC MERP index, which error category involves an error that occurred and resulted in patient harm and required hospitalization? Okay, so the answer is option D, category F. Okay, so category F means error has occurred and that resulted in patient harm and required hospitalization. Okay, that is important. That requires hospitalization means that is category F. Okay, so ഈ NCC MERP ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കാറ്റഗറീസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is the key counseling point for patients starting on warfarin therapy? Okay, so the answer is option B, keep consistent intake of green leafy vegetables. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മെയിൻലി കണ്ടെയ്ൻ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ നോർമൽ ക്ലോട്ടിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വൈറ്റമിൻ കെ വേണം. സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ വാർഫാരിൻ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് to avoid that. We have to keep a consistent intake of green leafy vegetables. Okay, നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 hour 2 hour എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇന്റർവെല്ലും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു കീപ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. Ninth question, which of the following is commonly used for the treatment of acute gout attack? So the answer is option B, colchicine. Okay, colchicine is used for the treatment of acute gout attack. Okay, it will reduce inflammation. Then നമ്മൾ അലോപ്യൂരിനോടും ഫെബുക്സോസ്റ്റാറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട് അറ്റാക്കിൽ നമുക്ക് അലോപ്യൂരിനോളും ഫെബുക്സോസ്റ്റാറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബെനിസിൽ ഒരു യൂറിക്കോസോറിക് ഏജന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഗൗട്ട്. ഓക്കെ, സോ അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഗൗട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾച്ചിസിൻ ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഓക്കെ, and last question, which of the following is the main active compound responsible for the laxative effect of senna? So the correct answer is option A, sennacyde. Okay, so senna consists of sennacyde, okay, which is a anthraquinone glycoside. Sennacides mainly 2 type ആണ് വരുന്നത്. sennacyde A ഉണ്ട്, sennacyde B ഉണ്ട്. That will stimulate peristalsis. Okay, അങ്ങനെ peristalsisനെ stimulate ചെയ്ത് it can produce a laxative effect. Okay, that is the answer. The active compound responsible for the laxative effect of senna is sennacyde, which is a anthraquinone glycoside. Okay, so ഇതുപോലുള്ള റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ അക്കാദമിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് GCC ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാംസിനുള്ള എൻക്വയറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ എൻക്വയറീസിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ c-meditech ഓൺലൈൻ അക്കാദമീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.